약간 마주남 기타단님 besimje 탐지기 된도 돕잘라나메 봐 양다바 도베 산지기 공부를 무지 진내자 토바라 차 디제도 담비추에서 무세냐 베kulung 근지기를 바나 레바세답데 셈바슈 강 셈바집에 담비추디 다 창주람리 침비 난제드니劳动 침비가 게드니 지 어다 우마타랑기 아니 모두지에게 그다 흉전티가도 레베레 안티니마토스는 모두니 슈기스. So, beginning with making a very clear and strong motivation for listening to this Dharma teaching, that you'll do whatever it takes in order to achieve the highest supreme attainment of complete and perfect Buddhahood, in order to be of benefit to all mother sentient beings who are as vast as the ends of limitless space. And the text or teaching that we are now listening to is the great treatise for the stages of the path to enlightenment, the Lamrim Chenmo. And within that, we are in the section that is called the Great Insight. Great Insight is the general section. Within that, then we're looking at being introduced to the meaning of, or the distinction between the Prasangika Madhyamaka and the Svatantrika Madhyamaka, or the consequence middle way school compared with the autonomy middle way school. 도체 다 다든다 디나라 저 섭제디 다 니바랑 루샤바스 인디니마 로그인스 다 랑루기 된다 오마 탄주바다 랑주비 코르기 다 디시자디니마 모주시긴스 간슨 디강라 오마 탄주바 랑주 되수들라 아니 로비엔 자에 안년다라 소바다 케바시기마 송와디 가야디 도스마제디 아니 룩숨바기 다디 최디 쇼지 개부 쇼지 도스엔자 디망부 쇼데나 아니 진짜 난도 값을 봐가기 삽지디 난도인데요. 저런저 뒤로라 샤마 퇴응에서에 당분이라 디바 랑우고 디바 대시 니라 잡니 두스마 두기 센티 사수나 제라 얘기를 한마디 못으니 마트시 자기스 유전이 디니마 따로지스. So we're going to start reading in chapter, what is in the English translation, chapter 20, our interpretation of the Svatantrika Prasangika distinction. And this is the heading, or the section heading in the original Tibetan, is setting forth our own position of what it means to be, what the distinction is between the Madhyamaka Prasangika versus Madhyamaka Svatantrika. So that's what we'll be explaining about. And so before that section, there were these different interpretations of the Prasangika and Svatantrika distinction, the middle way autonomy and middle way consequence school, by these other scholars. Four main interpretations were given and then refuted of the scholar Jayananda and those other philosopher scholars. But because there's actually quite a lot there left, and it's difficult for you guys, for us, to really understand, for the meaning to really be clearly, be, appear in our minds, to really get the point, is very difficult. First, we're going to go into then this section about Tsongkhapa's own interpretation and really get to the point that Tsongkhapa makes first, and then we can backtrack and go over the sections that we haven't finished yet from refuting the other scholars' positions. 도체 다든다 디카돌라 양자 우주 쉐하스나 인다디 오마 타랑게 퇴응회 송와텔라 다 지름지게 람림 나라베 카직 레레니 우주 송 디미테바디 송 랑루기 기니마 개부 휴지 송요레스 늦전에다 우마 탄주바다 랑주비 우주디 개부 치고 군센데 가리레스나 된다 디 값수 아니 삽제디 창주람리 침유기로와 마게 아니 팔진 아니 두나니 팔진 타마니로와 삼den기 팔지당 시라기 팔진 랍주세 디갑도 동리도 배 따와디 우주 치에디 아니 디니만 내가 채무신 송요레스 이자 동반이게 따와디 아니 우주 중화라 고지 동리기 되니 줍지기 직바디 아니 케바 가리기 흉 로와다 줍다 가리루 시작전에 야가 요레스
어떤 디응어제 지혜라 아니 된다 탄주바당 랑주비기니 남샤디 아니 배 농도 시에고에디 휴지 개치모인상 디카둘라 아니 제름지기 디코디 제시 휴 개우송고 군진 찍티니레스. And so just to again kind of reintroduce us to the reason for why we are. Can you hear? Yes. Okay. So to just reintroduce everyone to the reason for why there's such an extensive explanation of this point in Tsongkhapa's text, in looking at this difference between the Prasangika and the Svatantrika, and understanding or identifying really what each of them means. What does it mean to be Prasangika versus Svatantrika? Well, he first Tsongkhapa, went through each of the other interpretations. He first explained what the interpretations were, and then points out what the flaws are in those interpretations, those 4 other scholars' interpretations that were in the earlier chapters. And he really goes into so much detail about this issue of the difference between Prasangika and Svatantrika. But what's the reason for that? Well, looking in general again at the outline of the text, he's going through the 6 perfections, and now in the section of the 6th, the last of the 6 perfections on prajna or wisdom. And so this is the way of training in wisdom. And so the main topic when we're looking at the way of training in wisdom is identifying the view of emptiness. It's the view of emptiness. And so Tsongkhapa then gives so much reasoning and different ways of refuting these other scholars and these different positions that aren't tenable, because, well, you have to find out, we have to do this reasoning process in order to understand, well, from which philosophical system and which philosophical paradigm is it the best in order to the most effective, the best to explain the meaning of emptiness from, which is the most, in other words, correct. Or so that's why Tsongkhapa is giving such a detailed explanation of all these different points that are coming up. 어야 아니 딘나신 진행된다디 장주 람리 침묵이다 주주 조어디 년중 장심 양답에 따와 숨디체 디레스 다 년중을 최네 아니 개부 충을 남기신 바당 개부 증일 남기신 바디 년중이 마 최네 마 제시자야 디체 아니 개부 침별 남기신 바 시에는데 장주 셈단 집이 돈이도비 아니 따와디베 제도 당에 딘다 람리 침묵 날 디제 잡은 거레스 인도전에다 장주 셈단 집이 돈이도비 따와디 마 제시자야 디라 아니 동반이기 따와디 아니 제시 잡당 아니 지 자기 개발나라의 망부 제시를 봐 양타보 많이 게 제시 장모 중요해 다나시 벽이 있더니 개방하면 나라의 제시 아니 양타보 많이 게 제시 장의 망부 중요해 스톤이기 따와디라 딘도전에 다 동반이기 따와디 아니 지 자기 빈 세대 아니 공부루루당 파원들 반된 따와 잡아 코나기 슝단 제비통이 아니 마 제시 자고디 다 딘데베 제시디 자와라 코난기 루디 아니 낭비 죽다 가게 시잡신 순고래 순인데 다 우마 탄주비 따와디 양세 따와 우마 탄주비 아니 죽다 시샤하게 돈이 동반이게 따와디 뭐란주 다 시에고에 당 아니 곰자에게 따와디 조 디강 두고 그래서 인도전에 디 임발라 담 우마 탄주바 세디당 랑주바 세디 간제레 스노다 티기 남샤디 아니 디시지 야쿠지 마충아이나 아니 동반이게 따와라더니 고아 루두당 아니 또 마트웨다 틴제기 더니 년가 유상다 지름지기 된다 우마 랑주바다 우마 탄주바 세디마게 아니 동반이게 따와 아마 때라 표현디 가자 고지기 리바디 타랑게 리바 가릴라 치고레스 어디 지엔데더니 우마 탄주바다 랑주비 깨자디 랑싱기 디시 십자부 등고레스 So there's really 3 main topics of the Lamrim Chenmo, the great treatise on the path to enlightenment. There's the topic of renunciation, the topic of bodhicitta, and then the topic of the correct view. And so the topic of renunciation came in the sections of practices for beings of small capacity and those of middling capacity.
then or the small scope, and then the middling scope. And then the bodhicitta and the topic of the correct view, those come in the practices for the beings of great scope, great capacity, or great scope. And so it's related to, the bodhisattva practices, the practice of developing bodhicitta and doing the bodhisattva practices. Then we have it's related to developing the correct view of emptiness. That's one of bodhisattva's trainings. And so there's many different interpretations or ways of explaining what emptiness means. And so there are many, many ways of explaining it that are incorrect and that were given by both Indian scholars, ancient Indian scholars, as well as Tibetan scholars, gave different ways of understanding emptiness that were incorrect. And then when Tsongkhapa's doing the analysis and finding that Nagarjuna, kind of the main source of the correct explanations of emptiness, is Nagarjuna, the Indian scholar, and so in order to kind of understand his way of explaining emptiness, then we have to look at, okay, so then what is the main sort of interpretation of Nagarjuna? What is the main way of understanding Nagarjuna, or the primary accurate way? And so then we have this distinction between the Prasangika and the Svatantrika, and so we mainly have to rely on the Prasangika. Tsongkhapa is identifying the Prasangika as being the most important thing to know, the most important thing to meditate on, the Prasangika view of emptiness. And so this is why there has to be such an expansive explanation of this topic. And it's all related to, finding or understanding the reasoning which refutes the object to be refuted. So this is why so much explanation of the Prasangika and Svatantrika distinction is given, so that we can understand the reasoning to use that refutes the object to be negated. 어두시님 다든다 이 대각이 subject이요 아니 타랑기 되셔 봐서 타랑 관계 제 봐서니로 아니 각자 동력이 각자 고지기 리바디 탄주바다 랑주바 관계기 리바라 되어버려 subject가 돌리대요레스 누즈는 다 탄주바 랑주베 리바 제와게 제와라 타랑기 되는기 마트시 잡단디 아니 제름지 제부 숭니 아니 텐데베 리바디라 타랑기 다 랑주베 리바 딜라 아니 세대 많이 봐 텔레장 하바더니 탄주비 아니 죽디 공에다 따와 때라 뵙지가 리바디 리바 사바임바 오다 딩우주 집이 제들라 티니 신이 리바들라 티니 돈유도베 따와지 리바 셰바스 sab지 숨바디 강라 신이 다 동반이게 따와디 아니 말게 리바들라니 간데 도레 스니 신이 제시디 잡은 거레스 누자니 되는 거라서 돈이 세들 람상 아니 배 돈이 코랑을 쓰면 돈이 때라 뵙지기 흉 가리기 돈이 셰고리 이 흉디기 아니 두다 가리 시작인데 제고로 또 노치연데 티니 신이 두다 나오게 되니 돈이 깨져디 심잠배 동관이지 셰고리 우마랑주배 동관이게 깨져지 셰고리 탄주배 동관이게 깨져지 셰고리 인도자니 다 동관이게 따와디 다 탄주바 반년 따와 잡고 나주게 되니 마트시 자에게 안 두디게 되니 리바디 리바 샵쇼임바 오다 틴데와디 동니 또베 따와디 깨나 아니 양탑베 따와 스니 연중 장스미 양탑베 따와 세디 다 청주 심단주베 양탑베 따와 남다 깨와라 아니 우마 탄주베 두디 아니 슌다 튠비 아니 동료드베 따와디 kumri 치고와디 드니 신이 예반니 용그레스 드니 손자 아니 전한수디 니마 년두양 아니 우마 탄주바다랑 주베 제셰디 돌아마 드니마 다드니마 차부드니여와 뒤좀마 제시 잡인데 어디 제가 개면도 어디 개면도 왔으니 딘데기 나와 자주 말스 디흉 차정하고 저 체는데 아니 직 사무지 땅나 딘이 동반이게 따와딜라 아니 제시 사부지 소소기 셈나 레 표에기 드니 켜봐요레스 인도자니 다 디니마 두스니 다 바진베마 로기 조긴 뒤뒤드니 전한수 공 같은데 셰쇼스 And we're looking at this section here where the main heading, in the section that we're in now, is figuring out or identifying which of these two schools to use as the basis for identifying or for using the reasoning to negate the object to be negated.
refute or negate the object to be negated. So which of these two, the Prasangika or the Svatantrika? So that's the broader heading of this, this chapter that we're in, broader topic. And so it's explained with a lot of detail by Tsongkhapa here, and looking at what is the difference between the Prasangika, what is the difference between the Prasangika and the Svatantrika. And it's in terms of the different reasoning that's given to establish emptiness. So the Prasangika has the most profound reasonings, the most profound ways of reasoning to understand emptiness. So that's why when we're looking at how do we develop the view of emptiness, then it's essential that we take this first step of looking at the texts which explain emptiness. So in order to give rise to or produce the view of emptiness, then we have to understand, well, what are the different texts that explain it? And so that's why we're looking at all of these, at this explanation here. And when we look at the different ways of explaining emptiness, there's ways of explaining it from the mind only or Chittamatra school, then the autonomy or the Svatantrika middle way school, and then the consequence or Prasangika middle way school. So the Prasangika middle way school, the consequence school, that's following from Chandrakirti is the primary elucidator, the primary scholar who wrote the ways of reasoning for the Prasangika. And so this is again the most profound and most subtle way of reasoning to understand emptiness. So this is why this will help us to generate the view of emptiness, and that correct view. It's coming from, and when we want to go and then develop that correct view of emptiness, then when we study this, then we'll be able to do it in line with the texts that explain emptiness properly, the middle way texts. So we want to be able to develop our view of emptiness, and that's harmonious with the way that Chandrakirti and these texts explain it. And so this is something that's hard. It's difficult to read through all of this and understand it. This is the difficult part of the book. But then that doesn't mean that you should then just go and think, oh, well, it's not important. This the part doesn't really matter. I don't care, because it is extremely important. So even though it's hard, it's important. So don't just ignore it, and instead we'll go slowly through it together. And please, have that attitude when you're reading and studying this part of the text. 도시다. 니바 랑기 루 샤바니스 탄주베스 랑주비 루 순추네스 랑기 루 샤바니 주나 니가 똑바 주베 대줘바 차오 스타트인다. 다 랑루 지름지 종어바 랑루게 되니로와 고난기다 마직 인다 탄주바다 랑주비 되니 된데마 지시 잡아라 다 탄주베더니 우마 탄주베로와 아니 랑주비 룩딜라더니 다 미테비다 줍지 먹부지 거여와 랑주비다 우마 랑주비 케베 지시 자야디 아니 지기 말했으니다 딘제기다 지금 반년다와 잡아기다 먹부지 지시 자야지 디나 튕그리로와 어딘데 다 수인 중에서도 가봐잡네로와 우마 탄주비 아니 케바디니 반년다와 잡에 아니 우마 랑주비니 루디 미테비 군세 먹부지 송여라 다디니 말와 균속이 꼬니 지시 자와이나 아니 루냐르와 랑이 루 샤바니 저는 니가 또 봐주겠다 탄주비로와 아니 줍다디 셰와라 다 탄주 테기레스 랑주바 팅마레 세게다 랑주바 미티비 군세 제시디 야보하거나 아니 탄주바다 랑주바 니게더니 되바디 간제 이마디 아니 고투그레스 니가 또 봐주에 아니 디코르디다 쪼딘다 데마르시 자이데 아니 탄주베 랑주바파 까당디 토니 아니 제시 자이디니 마디니 지름지기다 디니마 세가디 둥이스 어디는 숨도스 So we're here in this chapter 20, and in the version that I have, it's page 251. So it's setting forth our own position.
explaining how Prasangikas set forth their own system via a refutation of Svatantrika brings about an understanding of both systems. So this is how I will proceed. So then here we have Rinpoche Tsongkhapa. He's giving his own position or our own position of the meaning of what is the difference, so the meaning of Prasangika and Svatantrika. And so there's so many different positions that were already posed that were incorrect or somehow not fully logical, not logically sound. And those were posed already. And so now he's giving his own position. And here, Pandakirti also in his own writings, put out many different positions and explained why they are not tenable, different parts of the Svatandrika position, showing why they are not tenable or not logical. And so here, when it says a refutation, it means, right, it's showing how it's not, it's refuting it and sort of overwhelming it in a way, you could say. Yeah, you could say that. So it's sort of overwhelming through logic, the other positions. And so this is how Tsongkhapa is proceeding to explain his own position or the Prasangika position by, I'm sorry, by his position of the distinction between the two by simply pointing out instead of actually going and explaining the Svatantrika position kind of on its own, just by pointing out the flaws in it, so showing the reasons for why it's not logically sound. And so if you understand that, then you'll understand already the distinction between the Prasangika and the Svatantrika. Oh yeah. 다딜라 식사래 망도 송장 식 망외 진네 딜 조놈 뜀바 임베 텔라니 스타트인다 다 딘데위 다직 식세 반년 다와 잡아기로 와 오마 자와시라비 제와 식세 값수 아니 랑규비 드니 케베 다반 로벨링데 젤라 소바 코나주기 다 송해디 미테베 드니 두제 망부 휴지 드니마 다 로벨린데 지기 송해디 가와 로벨린데 지기 시라 좀 청와스니로와 사시기 제와 시라 좀 청와 디나라 아니 고난기다 랑주비 드니 다 딘다디 동니기 따와마 고라 드니마 그래 각자 고에 고 망부지 송여리 보다 디추 장네 직세나라베 시우지 개우디마 로벨린데 지기 되바디 주 아니 팀미 대바레레 니바 시우지 개우 송여와 다 뒤조 낭신신에마 디듯이 자와이나 책 망부 쉬우지 차유도 스와 람린 침묵이다 값수법에다 마 낭된 시에라다 양고 특조 망부 쉬우 차교에서 다 디나니 쪼디다 진짜 마송이 있어 다 지당 제름지기다 디코디 가와송을스나 아니 밖에 당연히 신문나로와 당연히 신문보스니로와 아직 흉다 다위고라 흉 침무지여래 어 디나나다 디고르죠 다나신 아니 자식이 대와 아니 자식 직진세도 나라 아니 제름지긴데 디고르기와 아니 로벨린데지당 반년 다와 잡아기 좁아고 고르든서 디니바 쉬우지마 다든지 나라 카세우진 요래로와 계속 따고이나 다든다 디값수 다 디기 다 흉기 나니 고여디 디값수 보여 고여디 수되는 송요래와 좁아 컨디션 최와리 최흉 컨디레와 디고는서 아니 다 파케시 셰드여와이나 다 정말 우마야 된지 제와든지 튀어 주는 데도 납치로와 이내 값수보다 된다 견한수 디 켄고이나 우마주비 제와 니심게 투박이 제와디나 다네 디고디 롬도 된거지 로반네 제종과베제교 다나식 당연히 신입분은 다나식 우마 자식 디제는 디고는서 아니베 시우지 개부 되는 다 딘다 디값을 아무리 침몰 하던 침미가들라 쪼디 수등이 어딘다 디로와 소는 뜀바 임베 스타티니마 섭지도 우스니마 다 디가스는 탄규베 랑규베 데바디 미테베 준진 송교디 디조어딘다 값을 보면 다른 게 된시에 값을 시에 조디로와 그래서 디추 되는 송은 거래 누자니 딘제게 되는 조어는 뜀바 임베 센데 오다 조어 된다는 준진 어딘데 쓴 제시 자용도 우스
Chandrakirti's clear words has a great deal to say on this matter, but I am wary of excessive verbiage, so I will teach only the main points here. So this is the text by Chandrakirti, been referenced many times already in the text, clear words. And so in that text, the author Chandrakirti goes through many of Bhava Viveka's words, the text written by Bhava Viveka, and points out why they are not logically tenable, why they are not logically sound. So he cites Chandrakirti in that text, cites Bhava Viveka, and then says why it's not reason in line with reason, and why it doesn't hold up to reason. And then he's primarily relying on, in terms of Bhava Viveka's different writings, the text called Sherab Dube Tengma, which I actually don't know, I'm sorry, in English, but something like a garland of wisdom or something like that. I think it's if anyone has the Sanskrit or English name, feel free to write it in the chat. Okay, and so that is a commentary on Nagarjuna's fundamental treatise, The Middle Way. And so that's mainly what Chandrakirti relies on to pull from and refute Bhava Viveka. And he really goes through a lot of detail, putting forward Bhava Viveka's exact words, his writings of that text, and then one by one showing their what is incorrect about them, not right about them. And so Tsongkhapa is saying here that, but if he were to do that in this text, the Great Treatise, then that would become too long, too wordy. There's too much there. So he's just going to highlight the main points that Chandrakirti makes. And the other text where you could look to if you're interested to learn more and more extensively, where Tsongkhapa really goes into more detail about the view of emptiness, and the more detail about the view of emptiness is the text called the Essence of Eloquence, or the Drange Lekshin Ningpo, Essence of Eloquence. And also in the text called the Sashe Tikchen, which I believe in English is called the Ocean of Reasoning. Of reasoning. So here again, Tsongkhapa is mainly, he's going to focus on the main debates that come up, that Chandrakirti puts forward in the clear words. And then later also, if so those are a couple other sources you can look to, Tsongkhapa's other books you can look to for now. But also if you are interested, then later we can do more, explanation on, these topics and the middle way text. But for now, Tsongkhapa is focused, again, because the point of this chapter, of this section, is to point out, or to give a clarity about the meaning of the Prasangika and the Sautamtrika. And so for that reason, it's enough to give just the main debates that come between the two schools. Oh yeah, that 디카도라 드니 예고야지라 다 랑주바다 탄주바니 쯔바딘데 다딘의 퇴원 워와른다 탄주바다 랑주바니라 지당으로 와다 자치를 남기진발라 미투마 요 말에스 군이로와 다 남기진바 남샤 시엔도라 베 랑주바 탄주바 지장 제시자요와 다조 사무 남기진바와 돈이 또베 따와디기 돈이더니 제시 잡좀 민저 알리고레스 오말 랑주베 개반음 지장 동관이기 따와디 제시 잡은 거래 다나시 턴주베 제시 잡고 이네 턴주베 제시 잡아디 랑주베 따와 남샤 때라 밥줄레장 세 사바 그와 리바 사바당 아니 네바 베 탈두니 얘기다 공부를 주당 빠낸 다와 좀 혼란 속에 있다 송에게 쪼어대서 티시샤시네마 인도산이 다 타란 얘기야 랑주베 턴주발라 가바제스데 나바 탐진에 말했어 자치베 남기진 발라 택진 받도 자치베 남기진 발라 미투마 메스 저 사무 동반이게 따와딜라더니 제시 잡중 아니 미타와 리교에서 티돈이 동반이게 따와 북지게 식반수 꾸인데야더니 우마랑주비 꾸조디 로벨 링딘지다 우마랑주비 신다수제 로벨 링딘지게더니 마 송윤데 아니 반년 따와 잡아게 티 되게 말해 다 미티비 군센수 리바 틸레자 디 제스인다 도우시니 동반이게더니 따와 안 뎀라 뎀비케와 메바 뎀바메바 두바 두지게 리바 꾸에당
덴바메바 줍다운되는 줄라 아니 편주 쩌발레데 딘데간에 리고레스 마도지기 아니 지 자체베 람지린 바페나 사주당 람가당 파진 투다 어다 장주 년주 장스면特别 다완나니다 년중 장스면 거도줄라 다 택바치 중 택바 침보로와 아니 개바 간거 튜바레스 뭐 다른 니가 기로와 개바 또 쪼디 된다디 쪼바 용해디 사무 동반이기 따와디 돈이더니 편주 쪼바디 레고레스 인자 디톤이 양 쪼바 체스디 직팜 직자 말에 직레장 지당 랑주베 따와 가서 돈이 때라 파고 대마마도 딜레장 아니 티게 하고나 아니 탄주베 따와 시에래 아니 야 텍스네 야 펜도 치르고 그래스 인도전에 두다 시디 홍마라 따와라 때네 공화국미 따위 주민제 있고 인도전에 티치도 아니 말아서 대상기 쪼바자야지 디 말레스 디 두다 티게 나마 두지 군진 사바 시에디 홍마기 두지디 하쿠비 때네 아니 두다 고미 따와 때라 베비 군진 돌아더니 삼모 따와이나 아니 펜도 침부 홍마디기 강례자 펜도고 그래스 뭐 딘데기 드니 남샤요레스 오다 디오. And this is something really important to really make a firm and clear understanding of, that when we are looking at these debates between the Prasangika and Svatantrika, there are no debates in relation to the what we call the extensive path or the vast path. So breaking up the different kinds of Dharma teachings and Dharma practices into the extensive path and then the profound path. Okay, so in terms of the extensive path, there's no difference. The stages of the extensive path, they understand in the same way, all the different Mahayana systems or philosophical schools. And so then it's only in terms of the profound path, the stages of the profound path, that there is this difference here. And so again, that's in terms of their ways of explaining emptiness. But they both have explanations of emptiness, but they also both have explanations of the extensive path. And so what we're saying here is that the Prasangika has a more profound way of setting out the view of emptiness. But that's not to say that in all regards there's a difference between these two systems or philosophical schools. And so again, the Mahayana systems or philosophical systems, they have an explanation of the vast path that is shared between all of them. So that includes explanations of the 10 grounds, the 5 paths, the 6 perfections, right? Out of those 3 points that were mentioned earlier, renunciation, bodhicitta, and the correct view. So the renunciation and bodhicitta side of things, those two, those are the same again in all the Mahayana, with both the Prasangika and the Svatantrika. So it's just this view of emptiness, the view realizing emptiness, where Chandrakirti, takes up Bhavavika's writings and reasoning and points, and then explains its incorrectness and its that it doesn't stand up to reasoning. And so this is the points where they disagree or diverge is in relation to just that, their sort of way of reasoning to establish the non-truth or the lack of truth, this what we call emptiness or truthlessness, the lack of truth. So this is really helpful to know, because we have these 4 main paradigms of Buddhist philosophy, and they're sort of like it's like a continuity of stages that you can go through in developing your understanding. But here the great benefit comes from understanding the Prasangika view, because it's the most profound of them. So each of the higher schools is more profound or subtle than the lower ones, and so it can be very helpful in understanding it's very helpful to understand
the Prasangika view. 도시 아니 대단념도 된다. 다 우마 랑주베게 아니 캐널에 합에 우마 탄주베 캐널 툼면 쪼디 계시한 거레스. 와 캐런게 와다 캐런게 변 두비 담자 시당 가비 담자 시 있으니 캐런 쪼 계시한 거레스. 변 두비 담자 시 나라이나 아니 우마 랑주베 캐만에게 탄주베 캐런게 파발라 동용기 찹슨 파바 인사위줄라 아니 직 동용 무슨 동용인 거레스. 아니 니바디 아니 딘싱 뉴트브레스 랑주비 딘싱 뉴트 되고 말와 탄주비 딘싱 뉴트브레스 투모이 바직레와 아 다나신 아니 시방고 되봐 서와 시바 아시 시바디 아 팀고보는 시바디 아니 ngo보레스 어디 ngo보 되바디 탄주 투모비 제레 아니 가리레 랑게 친지 마주바 시지기 때문에 치료여 봐 되바스 두비 담자시 어떤 데서는 두비 담자 지시 송거래 가비 담자 시라이나 아니 가리래 군심 미시바 직체 아니 신제 미시바 니바체 아니 랑주게 된지 미시바 직체 아니 가리래 군심 미시바 신제 미시바 아니 가르사 군심 미시바 직체 신제 미시바 직체 아니 랑주게 된지 미시바 직체 아니 가르사 다 직딩이면서 다 미시바 담자 Rangri 말해. 랑리 미되바 오래 의심 미되바 랑리 미되바 신제 미되바 랑주게 된지 미되바 다 미되비 케밀림비 디 담자 시당 케림비 담자 시진이다 자위 담자 게 쓰고를 어다 디 단주비다 조다 디 케리 디레 다 디기 낭된디 나는다 좀 마둑슨 디시자야디 다 담자 게디 단주비 투몬비 담자 게디 돈이 아니 디시자야 된다 도신 마신데 된 동반이게 따와들 곰지 땡라 흉 대다기다 낭된디 랩구주제 아틴데스 디고레스 Shiba, 그래서 두배 담자 시바디 연결성다. 랑기찬이 디 어서 두비 튼시 아니 딘신 윤주도 대바치 파발라 돈요기 개바 대바치 시바 오버 대바치 니 치대 봐 대바 치든 여봐도. 치대 여봐 Yes. So another thing that we can kind of go into this with understanding, along with what we said just before, is to understand the difference between the Prasangika and Madhyamaka. There are the 8 unique tenets of the Prasangikas, these 8 unique tenets of Prasangika. And within those 8, there are 2 sections. There's 4, which are unique tenets that they assert, that they establish, and then there are 4 which they are refuting. So 4 tenets that they're establishing and 4 tenets that they're refuting of the refuting that the Satantrikas hold. And so and these are a bit technical, so just listen, and we'll, over time as we go through the text, they'll become more clear. So the first of the set of 4 which the Prasangikas are asserting, is that they position that there's a pervasion that all Aryas have realized emptiness. Meaning, if someone's an Arya, they necessarily must have realized emptiness, Arya being. The second is that the truth grasping is an afflictive obscuration. The third is that the having ceased of something, something's having ceased is a functioning thing, is a thing. And the fourth is that external objects exist. Those are the 4 positions that the Prasangikas hold or establish. And the 4 that they refute, the first is they refute the all base or storehouse consciousness, the alaya vijnana, storehouse consciousness. They also refute self-cognizers, or sometimes called reflexive awareness or self-cognizers. They also refute a arisal from others, arisal from another. And then they also refute the
the necessity of autonomous syllogisms or autonomous reasons. Maybe a few autonomous reasoning. And so again, going through all of these, the point of the help is that it will help us to get familiar with emptiness. We'll habituate ourselves to what emptiness means as we learn about these different unique tenets of the Prasangika. 도시네 다 된다 다 되니 마도스모 로그인 로인두슨 티나니다 랑주기 틴지 미셰바 세디 다 쪼든다 디 값수 보여 된다 우마 랑주보 라티니 로아판데 다와차페다 탄주베 다바 각바자에 쪼디 랑주기 틴지 세딘다 디 값수 보와 다 디니마 레윤디 다 탄주베 랑주기 틴지 시기 말레스 우마 랑주베 아니 랑주기 틴지 시기레스 오다 디 돈에 아니 다랑기 데시디다 디니마 된거레스 인두선이다 케임렘비 담자 시나니 랑주비 케랭게 단주비 케말렘바디 랑주기 딘직 세디 오다 랑주 각바 세디 오다 티기 데시디 야보지고나 다 단주바다 랑주바디 아니 야와체라 아니 두디기 되니 케림민다와디 야와체라 레라우 체고레스 So then what's going to come in this section first is this explanation of the autonomous reasons, and why they are refuted by the Prasangikas. The Prasangika refutes them. And so this is, what Tsongkhapa is laying out as the major distinction between the Prasangika and Prasangika and Svatantrika. So again, here, better to use the English because that's the very word itself comes in this topic. So autonomous reason, that's the autonomy school. This Svatantrika or the autonomy school, they assert these autonomous reasons, whereas the consequence school refutes them. And so if you understand this explanation well, then it will be very easy to understand the difference between the autonomy and the consequence schools. 다 대라 니시 랑주 수윤중과 외당 대랑라 미충바 출로스 당보라 니 시취제마 주비 초기 교연 땜바당 교연의 딘지장 마주바 땜바오스 당보라 니 되바 주바다 대가바오스 다든다 섭지디 도우신이 든다 디갑수 다 랑루기르와 아니 타랑게 드니 퇴응의 순가들라 아니 섭지디 다 최사들라 드니 니레스와 랑주 수윤중과 외당 스타트 랑주 다 다기 강라 타랑게 퇴응지 시자야디 랑주비 근제 수장 랑주비 되바디 가바 자발라 때네 탄주비 남샤디 고대되고 책이래 스케줄 시엔데 다 가바 자세디 된다 랑주 순중와 스레스와 랑주 가바 랑주 다 랑주비 랑주바 스디 랑주 케니비 되네스 오다디 컨트리 홀라 되고 랑주 순중와 외당 직체 당부지 대랑라 미숭마다 파 랑주 파 우마 탄주비르와 반대 다와 잡아기다 우마랑 주발라 바랑 주순 바 강요데 아니 반대 다와 잡아 초랑나의 충구도 무슨 출는데 디 충구 말에 섭진이와디 나와 티시 다 당보 랑주 순 주마들라 양 컨디션이 다른 랑주의 순중과 랑주의 댄스디 디 말에 세데 아니 추진 심마 주비더니 교주요레 랑주 댄스 케레나 아니 다양달라로 추진 심마 주비 교지 아니 디 마주비 온게 아니 다대한 심마주 교인님도 쓴다 교인 니기권에는 갑바자바레스 다 딜라 당부 교인 당사들한테는 되바줘바스 다 발루비드니 랑주기 댄스 케레게 되바디 컨트레스 되바디주 아니 신이 갑바자야 되로와 아니 추진 심마주비 교인다 다마주비 교인니기권에 갑바자야 돼 어떤 딘데지 돈이더니 마티시 잡용도 Okay, so now we're looking just at the outline, the text. So there are two divisions: the actual refutation of autonomous argument, and number two, why the faults we find in autonomous arguments do not apply to us, which comes in the next chapter. So looking at section 1, the actual refutation of autonomous argument. So I was saying autonomous reasons or autonomous reasoning. This is the same word, autonomous argument. The first of these has two divisions. Okay, so
in this section. Number 1, demonstrating a fault that pertains to the position, namely that the basis or subject of an autonomous syllogism is not established. And number 2, demonstrating that because of that fault, the reason is also not established. Okay, so here we're just again looking at the overall outline, the sections of the text, and giving them these titles to better place us in what's coming in the explanation. And so then we're again in this overall section of Tsongkhapa giving his own or our own interpretation of the meaning of Prasangika versus Svatantrika and identifying the difference between the two. And so here, there's the way he's doing it is simply by going straight ahead and refuting the Svatantrika or the autonomy school. And so by virtue of refuting the autonomy school, then what the Prasangika school is, what the meaning of Prasangika is, will become clear by refuting its counter, right? So that's how he's going about it in terms of the layout of the text. And then again, there's going to be a lot of quotes from Chandrakirti. So Chandrakirti, he refuted Svatantrika, and which again is the autonomy school, by refuting this autonomous argument, And so so the first section is just refuting the autonomous argument. And then the second part of that is demonstrating that, and then the one after that is why the faults don't pertain to Chandrakirti, because that could, that's some debate that other people raise. Well, the faults that Chandrakirti points out in the autonomous argument also applied to Chandrakirti's own positions, so that Tsongkhapa clarifies why that's not the case in the chapter 21 that's to come. Okay, and so then here where we are in chapter 20, and we have again the autonomy school, and then the autonomous syllogism or autonomous arguments. If you accept them, then what are the faults? Well, then you have a fault that the subject of a syllogism. So here we're using logic, language of logic, right? These are kind of technical terms. So when we say, the basis or subject, or we say a reason, this is sort of part of a logical structure of what's called syllogism, so kind of logical statement, right? So this is again just in the context of giving a debate, of having a debate between two parties. There's a kind of syllogism, and so this is the thing. If you accept autonomous argument or autonomous syllogisms, then it first fault that the basis or subject is not established, and then the second fault that the reason is also not established. 어두시 당분이 갑디남 식살리 숭바 남기 낭네 경 신도 또 가베 낭베 식사기 식장데 시나스 다든다 갑디기로 와든다 디 우주 지역이로 아 랑주 가에 당 아니 랑주 미티비 준세 시에게 된다 디 가두기 쩌바디 쩌발라고 그러다 디 가두기 낭된디 아니 베 식사기 흉나니 장 답에 갈라고다 흉된 베 시우지 차부로지 진장다 지름지게 디 식사기를 흉조마 장내된 제시작인스 디베 지단 남주 디 카도라 취재 투노야스기 우마 탄도야스기 저와 우마 나랑주 롭제 아주 우마 따윤데로와 롭제 우마 나라 아니 취재 투노와다 우마 탄도스 쩌바디 쩌바 차쇼로 시기르와 아주 대선나 쩌바 롭제 나라이네 디 카도기 쩌바디 쩌바 차부당 롭제디 베 롭제 때시다 하고로지 디가도를 도바치긴당 렌자긴니가 아주 말씀도 충분면은 디 저바 대달 현재들라 디 초부로지 차부로 쓰고 흉으로가 우마다디 어딘다 디나에 송도와 그러와 치살에 송원 넘기 나니 신도 또가 낭베스 아니다 치사기 흉도 장내든 디시시하시는 말 디시작인스 디송도와 어디 두산이 어디 디 흉대든 당주다 롭종 전화주 년견주 이내 다든다 지름지라 답에 또가 우슈도 수도 간주로 대외자 또가 와로 인도산이 당주 롭진 우마생데 진짜 내용도 디 롭진데 쩌용구리 쩌뒤에 베디 흉디 가두들라 베 차고로지 흉디 갈라오다 내가 스나다
간에 잡으시 전부 다 잡으러 찍고 와. 어두 천대 다 저런서 년도해야 된다. 디카도들라 아니 그 삽사하시니 많이 와 있나? 다 내가 그러니 초문도 삼바든데 전스그래 가브레니 농도에 하먹고 레이를 인도산에 딘데게 삼로 땅인데 다 디니마 강원도 등에 흘려신 말 시작인 윈스 아니 티 저런서도 세노나스 Di niba 그래서 추천 투농당 우마 우마 텔도 우마 텐도라 우마 텐도 우마 텔도 알았어 인지토라 다 일랍싱도 취준 투나와람 주. 다 취준 라스 투나. 라스 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 우마 나와다 롭진 취준 투나와서 그죠. 라스 음. So okay, so just reading the next sentence. This section has two parts, stating what Bhava Viveka believes and refuting it. A. The passages from Chandrakirti's clear words on these points appear to be exceedingly difficult to understand. So let me explain by citing and explaining a passage from the clear words. So then Tsongkhapa is prefacing this quotation by Chandrakirti, and he's saying here in this section here, giving an introduction, the meaning of this topic by referencing the clear words by Chandrakirti, but already prefacing it saying it's extremely difficult. And this section here covers a topic that when we're debating it in the monastic education system, where everything is learned through a process of debating with one's classmates, this is sort of considered to be the most challenging debate, basically, that there is. It's a very difficult topic, and the heading of the topic in the monasteries is called the commonly appearing subjects. So that the sort of, it's not, so that's like what it's called when you debate it in monastic school or in Buddhist philosophy school. Commonly appearing subjects, it's considered to be an extremely difficult debate topic that's very, it's confusing for the person challenging or the person posing the question, just confusing for the defender, the person responding, and people get very, really have to use very tricky logic, and it's very it requires a lot of wit and intelligence. It's a difficult topic to debate, and there's a lot of questions that come up with it, a lot of doubts and questions. But so for everyone here, you guys listening, well, Tsongkhapa himself is saying that it's difficult to understand. So if it's difficult to understand for Tsongkhapa, then no doubt, certainly it will be difficult for us to understand as well. So that's okay. So there's, it's even though it's difficult to understand, it's an extremely, it's an essential, a central point of, a central point to understand. It's a profound and central point. So we really have to focus on it, and we can kind of proceed with, a lot of kind of being very attentive as we go through the text, so that we, really pay attention, because we know it's going to be difficult, and you might be, as you're studying this, you might think, oh, I don't really understand the main point here, but that's okay. So I'll go through explaining as best as I can, but we'll do it slowly and gradually. We'll go through it. 어두시 다 지제도 지대 지다 담이다 제 자와라 최당 최진이 진이 송화 인기 개발이 많이데스 개발 진안이 제수 빠바다 제수 빠바 제위 타님에바 주로스다 다디 갈송거스나 다 우마랑주비다 되바디 주고래 우마랑주비 갈스나 아니 갈스나 다나 진짜 디페 빼자와래 지대 지달스 빼나스라리 답된 인규도 다 대바께와 다제 고비 값수 아니 최진디 나고 지고 니가기 투난도 주비 최진지당 주비 최대한 나고도 지고 니가기 투난도 주비 주지 고래 세기 된 디샤니 다 디와라 되는 거리 빼 값수 빼디디 자와래 빼나로와 아니 다 랑주기 띵스 지단 디가도라 랑주기 띵스에서 우마 랑주비 켈레 랑주 띵스 디가스나 랑기 친니 주비 최진기 띵도 랑게 친니 주비 주자 뽑아치기 띵스지라 랑주기 띵스이 라와리 봐 어디 디 우마 랑주비 요레스 거래 우마 탄주비는 디 심아 주와레스 랑게 친니 주비 따주도 좀 심아 주와레스 봐
인도산에 디 랑주기 댄스 티기 말이 스니 송해디 디강 레버리 다 우마 랑주비 다 랑주기 댄스 테비 균zen데라 아니 최진 공하고 니게 투난도 주바 아니 최대한 공하고 니게 투난도 주비 아니 어티네기 주비드네 다주드스 아니 땡네 되니 붙잡고 왔셔비드니 세마 딘데지 되고 다 디제인데 다 디기 최진당 주지 최당 다세저당 최진스는 계시들과 최스나 디 계시디 등도 강 주바집이 되는데라 최라고 그러와 아니 다스나 팀 아니 계시기 등도 된다디 주바집이 준센데라 아니 따라고 그러와 원도선이 계시 계주 주직이 등조 강가 다 뒤나는 이제 계시당 계주 아니 계시 최진디당 계주 아니 된 주지 최디니가 아니 nga고다 치고 니가기 아니 투난주 주바주 고레스 어다 고여들라 빼나 다추지 미다데 제바 임비시르와 케시 다이팅도 되 미다바 두지라 제바 준세한다 고용디 아니 케시 다디 아니 가스나지 nga고당 치고 니가기 투난주 주비 추진 지 샤워마도 지기 아니 투모 마이비 nga고기 투모 마이비 추진지당 아니 갈려래 치고기 투모만 비 추진인데 자기 말했어. 네가 기더니 투모 마인비 마인바디 파 샤네 투모도 주베기 키시다 계주지. 그와 개발이 시 배나 자다부시. 디딩도 주바치에게 되 미다바다 부디시. 아니 균센데라 제발 그거와 근데 전에 개발이 시다 추진다 부디양 나고 치고 네가 기 투난도 주바. 네 디딩도 주바치에게 되 미다바다 부디양 하고도 치고 네가 기 투난도 주비 되. 딘디지 마제와 있나 아니 가스나 줍자다 줍진니가 아니 총네 디니 제바 제수 빠바쳐와서 균zen한다 든 두바쳐와당 균zen한다 줍지기 꼬에기 딘디기 타니자면 봐 주그래 스타도르스드나 딘디기 줍제한다 꼬에면 봐 주그래 줍자당 줍제세도 매봐 주그래 가스나 줍자당 줍제 두발라 줍사기 시디 치고당하고 니가기 튜난도 두바 두바 집이 되는데요. 치고 가고 네가 투는 두바. 뒤 인도선에 다 계시딘도 두지 되는데 두베게 되니 균생한다지. 내고와 계시당 계준이 공하고 네가 투모도 마주와치 계시기 응하고기 켈레게 되니 계시로가 치고기 켈레게 계시로가 두지 쳐라는 로가 자와 있나? 아니 두자다 두제 꼬에기 지행우 말레스. 어디 독신이마 아니 빼디 가스나 빼나 담이다바 두바티스나 키시 다디야 담이다바 두빙기 나고기 티니 나고다 둡사기 치고기 티난도 두와 다치잠바 미다바디야 아니 두바치기 티니 나고다 둡사기 치고 니가 투난도 두 미다바 치잠바 딘디지 고고레스 엄마 어디 딘디 투몬도 주지 아니 계시 자당 아니 계주 미다바 지 오다 딘디지 아니 지마르모도 지기 아니 투모만 베더니 나고기 투모만 비 다샤당 진고리 딱디 홀라 되용고리 치고기 투모만 비 다샤당 진고리 딘데샤나 아니 준세 줍제기 되니 남샤디 메바 주고리 소다디 아니 언더 장주베다 케베 마 되바디 되니 송도스 Okay, so then looking into the clear words. So how that's just some clear words. It says how in the thesis sound is impermanent. Both the subject and the predicate are construed only in a general sense, not with specific qualifications. If they were taken under specific qualifications, the convention's inference and what is inferred would cease to exist. Okay, so here Chandrakirti starts off by using an example. So the example comes up in the context where he is refuting the self-production, or yeah, that's what it's called, the production from self or self-production. So here, what he's talking about is two parts of a logical statement or this kind of syllogism, the subject and then the
what we call the predicate or probandum subject and the predicate here. Right, sorry, the predicate, the subject and the predicate. And so what he's saying is that there's a way of understanding, that's what the autonomy school understands, these kinds of syllogisms as being autonomous syllogisms. So what does that mean? Well, an autonomous syllogism is a syllogism where the three parts of the syllogism, okay, the subject, predicate, reason, those three parts, are established by way of their own characteristics, and and then on top of being established by way of their own characteristics, they are established in the way that they appear to the two parties of the debate, and then they're able to then prove the probandum, the thing to be proven in the debate, the quality to be proven in the debate, based on being established by way of their own characteristics. And so this is why, again, the autonomy school, they accept this kind of autonomous syllogism, a syllogism where the three parts, subject, predicate, and reason, are established by way of their own characteristics, and from within that, the thing to be proven is able to be proven, is established or proven. And so then when we say the subject, what we're talking about is a basis of qualities, a basis of being qualified as something. It's a basis of the debate, a basis to be qualified by some quality. And so that's what we're debating about in a debate, the subject. And then the predicate is the quality, right? The quality that you're trying to prove exists, within or as part of that subject, or qualifies that subject. Okay, and so then the reason then is what is used to prove or establish that that quality is indeed part of the subject. Okay, so then here we have the basis of the qualities is the subject. The quality is called the predicate. Okay, the thing to be the thing to be proven, or the predicate. Okay, the quality to be proven, we could say. Okay, and so this whole idea here of autonomous reasons or syllogisms is that there's these two parties in the debate here, right? There's a defender and a challenger. So if the way that the autonomy school accepts this is that there is a commonality, okay, between the challenger and the defender, and how they understand both the subject and the predicate. So this is the example. Take the subject sound. It is impermanent because it is a product. Okay, so that's the whole syllogism is comes later, I think, or it's not here in this part, but that's the whole syllogism. Take the subject sound. It is impermanent because it is a product. So those are the three parts. So now what Chandrakirti is refuting, what he's first saying is the view of the Svatantrika, of the autonomy school, is that they think the autonomy school thinks, if there's not a commonality, a common subject and a common predicate between the defender and challenger in the debate, then there would be no way to prove. There's no sense in talking about proving this quality of a subject. In other words, inference and what is inferred cease to exist, right? There can't be the inference, there can't be the thing inferred or proven. Okay, so in this context, again, with the example of the subject sound, it isn't permanent because it's a product. So then we would say that the challenger and defender both have to have a common, a shared and common way of having understood or established sound, the subject, and also a common way of understanding or having established impermanence. Just the mere general notion of impermanence, the generality of impermanence, which is the predicate.
Okay, so with that, then you can have, if you have a commonality between the challenger and defender, then you could have an inference that the challenger's argument or reason can give the defender the inference about it. And so that's their position, that if you didn't have this common subject and predicate that's common for both the challenger and defender, common meaning sort of understood in the same way, not kind of qualified in different ways. Right? Sound is not qualified in a different way for the challenger than for the defender. So if it was qualified in different ways for each of the challenger and defender, then there wouldn't be able to be a process of proving something and generating the inference for the defender. 도시. 다 지들 가대 중화 친구 실내 주르비 다 지난니 하루 발라 마주보스. 연대 남기 연대도 지난니 라니 상제 발라 마주바이노 스타디 가스나다 자 미다바 주비 따라 빼샤와라. 아니 케시 드라이팅도 미다바 주바 집이 군전 제발 거연데 아니 자주심이다 제발 비에시 군전 주 거연데 다 딘데와디 빼나 케시 자 제주 미다바 니가 아니 공하고 니가 나고도 치고 니가 그 투난도 주바지 고래 간절해서 빼디샤와 빼나 인다 디가서 남바 산제비 치료 제다발라 잠이다바 주바 디스나 스르와 남바 산제비 치료 제다바다 치료바 나다 대범무 중화로 와다 디나니장 다 된다 장제바당 제다바스디다 무디바 치료바 나니다 줍다다 디조직바 노와게 드니 줍다 로 군제 망부지 장니 마티시 제겐기 줍다 차고 디로와 딘데 대바 주부 많이 받지 코난주 줍디기 남샤 장제바 시전이 수생아 케링의 장제바 아니 로와 아니 가지래 시저 쓰기 되는 죽스니 지 로와 케링의 제다바스니 어다 딘데 제다바였으기를 리바젠바였으기를 어다 리바젠베기 아니 자디 딱바레 스케지 시고르 다 남바 산제베 자디 미다바임부 고르와 다 미다바임부 주바딜라 아니 다 미다바이 가스나 제다베 자디 가르스나 치료 제다바디 자디 남기 윤데레스 나와리와 자디 남가라 땐비 윤데지레 가스나 남가게 똥자 메살라 자디 조투 마레스 로아페나 가서 자 코인데 수자 치르슨 자지어로 자디 암조로 코에디 똥자 유사지기 까에게 바르주 메베 땡네 자디 코투고 얼마도 지기 바르주 유사지나 자디 치료 주고 말아 앞에는 꼭 기운 강화 때문에 강비불을 깨잡되는 치료 고고 말아 치료라 깨 먹고 잡나 강비불을 고고 말아 인도서는 똥자디 고조사 요 말아 인도서는 다 자디 아니 남가 똥자라 때문에 윤대지 인상 아니 자디 딱바 치는 거래 로아다 치료 제라베 인도서는 다 자디 남게 다제 남과 산집에 자디 따와 말입니다. 바레스니 마 주변도 다 자샤당 코로나 치료 제라바다 남과 산집은 늦음이라 차소와 남바 산집이 중화시 주체발 때는 중에 아니 가스나 중조기 되네 딘데기다 응보시 되고 자디와 다 남바 치료 제라비 아니 자디 남가라 때문에 되니 딱비 응보지래 서와 남가라 때문에 윤den지래 세도 다 자라인디 고 나시기 닌자 암조라 고에 자주불라 치료비 되당 무디 제답비 되당 이 자지당 남바 산지비 자님이다 차소와 인도선 자 추진라디 자디 남바 산지비 되게 중시 주체발 되는 중주고 자지 샹나야 팀 마주와스나 바로 치료 되는 무디바 대 치고라 누구 말와 다양 남기 윤den도 주비 자지 샤와이나니 바로 무디비 되게 남기 윤den도 주비 자샤는 남바 산지비 첼링 말와 인도선이 다 남기 윤den도 주비 자당 아니 중시 주체발 때는 중주기 자지 아니 미샤바 자치 잠바지 추진 샤고도 와스 와 어디 자치 잠바 추진 샤고도 와스 어디 추진 자치 잠바 추진 마셔나 아니 자추지 미다데스도 자도 문진 뒤 치마도 차도도 와스다 인다디 랑규베다 데바틴데지고 자치 잠바지 샤고 키시지 잠바 샤고 어디가서나 자들 투모 많이 봐 나고기 투모 많이 봐 나고 남바 산제비 자도 투모 많이 자디 샤나니 치료비 치고디 켈링고 말에 치고 치료벽이 아니 무대 제답에 되게 남겨있는데 자샤는 남바 산제발 두고 말에 인도산이 다 찡하고 치고 투모 많이 받지 자치 잠바 추진 샤고레스 빼디 두스는 거용도 So read a little bit more in the quote here.
For example, if the subject were construed here just means spoken as, again, in the context of this reasoning statement or syllogism. So if the subject were stated as, you could say. For example, if the subject were construed as sound that evolves from the four great elements, it would not be established for the other party in the debate, the Vaisheshikas. And if it were taken as a quality of space, the subject would not be established for us, the Buddhists. Okay, so here, and then the next sentence talks about the Samkhya. So we're talking about a few different non-Buddhist Indian philosophical schools here. But anyway, the syllogism, once again, would be stated something like, take the subject sound, it is impermanent because it is a product. And so in there, the reason there is product, subject is sound, the predicate is impermanent. And so you have the basis of qualities, that's the sound. So that the whole explanation here is looking at the autonomy school's position. So that's what it's being stated right now. So the autonomy school is saying here, okay, so the sound here is the basis of qualities, the basis of the quality that you're trying to prove it has. And so first you need to have a commonly appearing subject, common that appears in common or in a kind of shared and common way between the challenger and the defender. Okay, so now let's look at a debate between these different schools. Okay, so we have the Vaisheshika, then also later the Samkhya. So why are these in particular being singled out amongst all the different non-Buddhist schools? Well, they're sort of the most sharp or wise. They were the kind of smartest, you could say, of the Indian schools, in that they used the most reasons to establish their positions. They really used a lot of logic and reasoning in their positions. And so the Buddhists are then debating against right, in this first example that was gone through, the Vaisheshikas. So now what is this all about? When we look at subject, if it were stated as sound that evolves from the four great elements, or if we say sound taken as the quality of space, why is Chandrakirti saying this? Well, this is the position. So the position of the Vaisheshikas is that sound is a quality of space. So why is that? Well, sound is something that travels through space, travels through the empty openness of space. When you hear a sound, it's only because there is this attribute of openness and that the sound can get to you and you can hear a sound. When there's something obstructing a wall or something solid that's in the way, then the sound doesn't get through it. So their position then is that sound is actually a quality of the space. Because of that, then it's permanent. Okay, so they're saying that because sound is a quality of space, that it's able to travel through this openness and open space. Okay, so not talking about outer space, right? Just the open space around us. Because of that, then sound is a quality of space, and because of that, then it's permanent. Okay, so that's their position. Whereas for the Buddhists, then it's something which arises from just the elements, the four, you could say the four elements. But in general, it's something that's a function, it's a thing that that evolves from or arises from elements. And so the Vaisheshika kind of think of it as a permanent thing, whereas the Buddhists don't. Okay, the Buddhists just say it's just a thing that arises from elements. It's not okay. So then, if you were to then look at the just word, take just saying the word sound, just stating sound as your subject, then when you think about it, right, sound itself is just sort of okay, the thing that you hear when
the thing that you hear with the ear consciousness, the objects heard by the ear consciousness. Okay, but so then if you just say that, then that's sort of just the objects heard by the ear consciousness. But then if you go and specify, right? If you say, oh, instead of just sound, if you were to say in your debate, when you posit a subject, if you said take the subject sound which is arisen from elements, or sound which evolves from elements, then if you take that as your subject, well, for the Vaisheshikas, that doesn't even exist. That's not an established thing. They don't accept it, right? They don't accept it. Then if you instead stated the subject of the syllogism, take the subject sound, which is a quality of space. Well, that's not accepted by the Buddhists, right? So if you that's why you have to just leave the this is the again this position of the autonomy school. That's why when you're giving a debate, you have to just leave the generally stated sound as the subject without qualifying it by one of these other things, because then there wouldn't be any commonly shared basis for the debate. So this is why this is why you have to just say sound, the generality sound. 도체 대신도 제자바 담이다바 탐제바 나영스 집에 자 지나니 대실라 마주보스 연대 온바 싸와 제와 있는 랑라 마주바 이노스 답베 신다양 가스나 아니 제자바당 아니 가스나 지 장제바로 온바 싸와마비 장제마라 디르와 장제바니나니 싸와마비 장제바라로 지당 장제바세드라더니 지 가스나 깨와마비 장제다 싸와마비 장제세니로 장제바다 장진비다 나와 두스미다 니 어디 다 싸와마비 장제스디 제부든소 아니 주두스 요르데 아니 미시기 유두 세요 말이스 이제 라야 깨발라 고바요레스 주두스다 싸와마비 장제도 주두스 깨 사와레스 베는 누구 저우디 주두스 깨요르데 옹부유도 세요 말이야 이제 라야 깨발라 고바디 옹부유도 세요 고바요레스 gen지당 야 깨와마비 장제되게 누구디 아니 사병 뒤수 아니 요요데 깨요 말이스 도와 아니 라야 깨와라 고바 요레스 다 도르수드나 니가 깨와마비 장제다 싸와마비 장제 니가기 누구다 보루와 지부든서 규두수 요레스니 티 라고르와 다 디나는 진다 디값수 싸와메바 세게 장제게지 시행도와 인도자니 다 제다바기와 치료 제다바기 담이다바 담제바 티스나 자디당 싸움을 장제게 되니 담이바 담제베 담자기 니여와 어다 자디 추진 샤윤디 키시나 샤윤디 아니 자디한테니 제다베 되봤다기 자디잖아 지고 말에 싸움을 장제게 되봤다기 자디잖아 지고 말에 가서는 제다베게 가서는 자디 아니 규진기 깨봐 규진기 깨비 자지 샤윤디 도왔다 규진기 깨봐 제비 자지 샤윤디 텐데베 자디잖아 아니 싸움을 장제라 두벼 말이 간선 싸움을 장제기 아니 네 가스나 자디 아니 가스나 규진기 깨와 많이 바로와 아니 라양 뭐바이 싸와 고바요 바 싸도 뭐바 싸와 세르와 티기지 시인데 규진기 깨와 제바디라 디고 말이 다양 싸움을 두번 나신기 자로와 규진기 싸도 뭐바 싸와 집이 자샹나니 아니 규디스 요와 강시라 규진기더니 규디스 깨사와 강시라 아니 갈라오레 라양 응오바 미시기 유도 응오바 싸와 체비 규진기 톱기 응오 싸도 응오바 싸와 체비 자지샤나 아니 디 가서는 제라바라 지고 말 제라베디 켈링고 말 인도자니 다 제라바당 싸움을 정진 니가기 투모도 되게 다 지담바지 휴진샹 그래 다 담제 다 미다바니 바 담제와이나 니가기 추진디 아니 투모도 두바지 샤고도 와스 마도 지게 투모마이 바샤나 지기민도 와스 베다 티나시다 도르수드나 추진디 아니 가스나 ngawang chigola da dami daba duba tisna ina 담자 chewa ina dadi da tumungi kelengi chizamba jitini chujina xiangore sin oda di pe di dusuni go xiaas pe ni. Okay, so we'll read a little bit more.
Likewise, when Vaisheshikas advance the thesis, sound is impermanent to Samkhya opponents. If sound is construed as produced sound, then it would not be established for the Samkhyas. On the other hand, if sound is construed as something that becomes manifest, then it would not be established for the Vaisheshikas themselves. Likewise, however it is, oh, no, where we stopped. Okay, so this is another example that is used to describe this view of this autonomy school. And so we have here these two non-Buddhist schools now, if they're debating each other, so looking at what's going on, if they debated each other and use these different subjects, if they stated these different kinds of subjects in relation to qualifying sound. And so for the Vaisheshika, so this is now a debate between Vaisheshika and the Samkhyas. So for the Vaisheshika, so they have two actual sub-schools within the Vaisheshika. So there's those who, and the term comes a little bit lower in the text. Go and see what they have for the English of it again. Just a few pages down, and if I don't see it in another 5 seconds, I'll stop trying. Okay, so anyway, there's it'll come up again, the exact term that describes these two different schools, but there's two different sub-schools, and one of them they assert that things have to arise again, and then the other school asserts that things become manifest. So the manifest, those who assert the manifesting of things and those who assert the arising of things, you could say, something like that. So what does that mean now in relation to, say, something like a sprout? So those who assert the manifesting of things, they say that, I think the text, the English text just calls it the manifestationists, if I remember, but something like that. So they would say that the this this thing, sprout, it exists at the time of the cause, at the time of the seed, it does exist. It's just existing in an unmanifest state. And so there's certain conditions that need to come about for it to manifest, like to become an actual object of your eye consciousness, to manifest in front of and be directly perceived by the eye consciousness. But it is existent at the time of its cause. And so the other sub-school there, those who assert the rising, they would say that it's not just, they just say it that the sprout also does exist at the time of the seed. The sprout exists at the time of the seed, but it has to arise again, at the time, at its own time. So it has to arise, not just become manifest, but actually be produced or arise. And so there's a need for repeated production. There's this kind of need for repeated production of things. Okay, so those are two schools, sub-schools of Vaisheshika. And so here they're looking at, mostly looking at these who assert that things have to manifest, the manifestationists. And so saying, right, if you kind of think of it as, if you are looking at a debate where sound is the subject and you stated it in a way that is in line with the positions of the Samkhyas, then the Vaisheshikas wouldn't accept it, because what do the Samkhyas accept about sound? Well, they accept that it is something that arises from causes and conditions. That is not existent at the time of its cause, but it arises from causes and conditions. So then likewise, if you stated the Vaisheshika's way of understanding sound, sound saying that it's something that is existent at the time of its cause already and has to arise again or become manifest to the, to be an object of the eye consciousness. So sorry, well, in this case, not eye consciousness, but because it's sound, but anyway, to be an object of consciousness that it has to manifest, and you say that's the subject, that kind of sound is the subject, then that's not accepted by the Samkhyas. So that's why, again, it's
in order to actually prove anything about sound, say you want to prove that sound is impermanent, for example, or whatever you want to prove, then there has to be this commonly accepted subject. So you have to posit as your subject something that is commonly accepted between the two parties. 뭐야? 대신도 지릭바 직바 가대 주당 제바 이나니 상제바랑라 마주바 이라 웬데 규메바 이나니 아니 바로 발라 마주바 이노 대시를 지다르 디르 최당 최진 지점식 진바 대신도 디양 케바투베 최진 점식 진바 주로 셴나 셰바우스 다 어다 두스는 다 측색이 슝데 나다 최진디 아니 지점바지 공고원 이게 투몬도 주비 아니 최진 지점바 샤고레 스페디 그래서 다나시 주주 최디라양스 아니 공하고 니가게 투난도 주비 취주 고거래 배는 다시 미다데스 미다바 직바저와 직바 세디 아니 다이도 직바 다디 직바임바 두면도 직바디 아니 가리래 직바디라 치료비 되주기 직바지당 남바산집이 되주 직바 니리고래 다 치료비 직바디 친중의 규시라든가 값디 쳐다봐면 친중의 규라 뛰어버려스 좋아 자디 아니 직바디 친중의 규도 직바래 쓰니 아니 친중의 규라 뛰비 직바지당 친중의 규라 마뛰비 직바 니레고리 다 남바 산제비 자 직바디 친중의 규라 마뛰비 직바디레스 어디 직바디 샤나니 치료발라 두마소와 다 직바 된 주주체 직바 미다바세 직바디 친중의 규라 마뛰비 직바샤나 아니 가리래 치료발라 마두 친중의 규라 뛰비 직바샤나 남바 산제발라 마두 가서 남바 산제발라 뒤제도 랑 두잔 징에 소리 라니 지바 친구가 줄라 때문에 고아디레스 로아 뒤제 인사위질라 랑 두잔 징에레스 로아 지바 녀바레스 강 깨비 찌지기 주 다와는 게 지바 두쳐바레스 인도산이 강 깨비 다니지 대담진 지비 쉬주는 소리 뒤제 인사위질라 랑 두잔이 지바 녀바레 이자 라니 지바디 친구가 주셔라 떼고 말레스 지바스디 끼지기 주도치바디라 로아 지바샤네 디 친중의 줄라 떼고 말해스. 와 어디 남바산집에 뒤도 직바디 친중의 줄라 마두비 직바샹도 와. 다 치르비 직바디 친중의 줄라 떼비 직바래. 세노디 다 직바디라 아니 다 직바디 소스 ngaw도 치고게 되니 소스 투모만 셔와이나 아니 직바 취지도 매와 차소와 인도산에다 낭베 되게 친중의 줄라 떼메기 직바디양 루지셔라 샤기 말해. 아니 가리래 치료비 되게 친중을 줄라 뛰비 직바대야 주주셔 마셔봐 주주셔들 찌자마지 샤그래 인도산에 다 도로수드나 최진대야 공하고 직원이가 투난도 주비 추진 찌자마지 주바 주주셔에 대한 공하고 니가 투난도 주비 추진 찌자마지 주바지 고레스 베티나시셔니 아니 디값수 디가 닌다 값수 봐디 누구 달래 미게와 주바티스나 누구로와 다게 메바 달래 미게와 퇴원타바 달래 미게와 아니 퇴원타바 미게와 주바티스나 최전티 아니 공고 니가 투난도 주바지고 그래 스마도 지기 투난도 마주바지요 말에 투난도 주비 최전지 진고래 그래서 다 우마랑 주비 되바디다 반에 다와타바기 식산으로 디스는 것이야스 So then let's finish this quote from Chandakirti. Likewise, however it is placed in an argument, destruction, when qualified as something that requires some other cause than production itself, is not established for us Buddhists, whereas qualified as something that is causeless, it is not established for the other party, the Vaisheshikas. Therefore, just as the subject and predicate are taken only in a general sense in the above cases, likewise, in the present case, it is the mere subject, without particular qualification, that is to be understood. This is what Bhava Viveka says. Okay, so remembering this is what Bhava Viveka, the Svatantrika Madhyamika, is saying. So then here Chandakirti then is describing, again, this kind of debate where you want, where the autonomy schools, Tantrika or autonomy school, is saying that you must have a commonly appearing subject, but not only a commonly appearing subject,
you also must have a commonly appearing predicate between two parties of a debate, the challenger and defender. So now what is the predicate here? Destruction, okay? Destruction or sometimes the translation in English of this Tibetan term is disintegration, disintegratedness, something like that, something disintegrating. Okay, so then what's the difference here? What are the different positions? Well, for non-Buddhists, then specifically saying Vaisheshikas. So for the Vaisheshikas, something to disintegrate or be destroyed depends upon causes that arise later, after the production of the thing. It depends upon later subsequent causes to be destroyed, to disintegrate. So that's how this non-Buddhist school, the Vaisheshikas, are understanding the meaning of destruction or disintegration. Whereas for Buddhists, for Buddhists, it doesn't. Things don't depend on later causes to disintegrate or be destroyed. It's just the causes that produce them itself. So their own causes that produce them are also, that's enough for them to disintegrate. They don't require later causes to come along and bring about the destruction. And so this is, again, a difference in understanding. And so when we say disintegration, whether we call it destruction, we're talking about permanence here, which again is this moment by moment disintegration, moment by moment changing and disintegration. So for the Buddhists, if you wanted to have a debate between these two parties, a Buddhist and a Vaisheshika follower, and then the Buddhist stated the subject, stated as their predicate, whatever subject you're looking at, it is, disintegrating without depending on the later cause arising. Then the Vaisheshika wouldn't accept it, right? They wouldn't accept, it wouldn't be established or accepted by them. And so if the Vaisheshika then posits in their syllogism, take the subject X, whatever you want to say, it is a disintegrating such that it does depend upon later causes arising, that wouldn't be established for a Buddhist. So then this is, again, an example showing how not only the subject needs to be commonly, be stated in a way that it appears in common to both the challenger and defender, but also the predicate must be such. So this is why you have to just use the simple general characteristic disintegrating or destructing, of having destruction. If you actually, just saying destruction doesn't make sense just as a note. If you're actually putting the syllogism out, you would say having destruction, or that's why you could say maybe disintegrating, something like that. Anyway, so then again, you can't have this kind of having destruction or disintegrating be stated with the individual positions, different positions of the challenger or the individual position of the defender. It should just be stated as the general disintegrating. And so this is relevant to kind of what was sort of where this comes in Chandrakirti's text of the clear words. He's talking again about, right, things arising, and he's kind of again, 우마베르와 응외마와라 누구 덴바 깨와며 두고라 누구 주제 덴비 깨와메데 덴덴비 시고용구라 우마베 어 디가수양 아니 누구디 아니 응하고 치고니가 이게 투난도 두바지 고레스 추진 투난도 두바레스 어디 So it comes up in this context where the Madhyamikas are proving to the essentialists, right, that something like a sprout does not ultimately arise or does not truly arise. And so this is why it's coming up, because this is, the position of the autonomy school or Bhava-Viveka, that you have to have the way you state the predicate here, you have to have it be shared in common, something that's accepted in common or has a common appearance between the challenger and the defender. So you wouldn't say it doesn't
ultimately anyway, that's all Gunnar said. So this is again coming from Chandakirti's clear words. 오다 뒤에 흉은 난된데 갈순 거스나 아니 지 가리래 다 신도가게 따라 다가 공공은 지금 네가 왜 따디라 따줘도 좀 랑원을 주고 봐 고아 마세 아니 최진디 투난도 줘가지고 고래스 이거다 그런 거 따줘도 좀 랑원을 주비 땡도 아니 최지 투난도 주발라 때네 아니 두자 보긴 지게 따지라 아니 근데 랑주게 땡식스는 어다 틴데 따지 요래스니다 걔는 쪼어디다 랑주비 시에데 어다 디송아래스 랑주게 땡식스에데 어다 디 So then the main meaning, the main, what to take out of this text or this portion of text here is that when we're looking at a reason for the purposes of others, and that's kind of a technical term, but that's another way of saying this kind of logical syllogism. So when you're looking at a reason that is stated for the purpose of others, then for this autonomy school, it has to satisfy two major things. First of all, the subject, predicate, and reason must be established from their own side. And then beyond that, there must be a commonly appearing subject. That's the main point of that part of the text. Okay, and so for that, then for today, we'll pause our explanation. We'll leave it there. And if there are some questions, then we can do question and answer. So there's a one question from Carmela. 저디 단다디 응아고다 치고 페디 치딩아 대시키로나 아니 디 저와니와델라 단다 추다 추진디 지바고레 페디 랑주베기 따와와 텐주에 따와이나 야 텐주에 따와면 이제 랑주베 소소에 따와들어와 잠깐만 최근 네가 지바 인고레 라인베 노 최근 알레디마 알레 레슨이 게스티고 So the question is, first of all, can you just explain what does it mean to say challenger and defender? What are those? And then second of all, so just to clarify that when we say that I think actually the way the questioner asked it was that the subject and the predicate have to be the same, although really what's been talked about is that both the subject and the predicate have to appear the same way to the challenger and defender. So that's but anyway, the question was asked as, to say that this position that the subject and predicate have to be the same. That's the position of only the autonomy school, but not the consequence school, correct? Double checking. 현재 clarification需要도저 최다 최진 페디 다디 저번에 니자라 콘주 최다 최진디 튕구거라 장맥이 다 온디스 Okay, yes. So thank you for clarifying. Right. So now to clarify, so just this position or what's been being discussed, that both the subject and the predicate have to be common. Okay, so that's what he's talking about. So is that the position only of the autonomy and not the prasangika or not the consequence school? That's what the questioner is checking on. Let's look in. 나선다 지와 통보되게 인다디 나고다 치고세데 가리려 했으니 직송도와 땅나고다 치고세니 답변은 균생 끄겐디라 나고체 균생 끄서디라 치고 빼나 담미다바이나 미나선 도바산이로 앞에나 파게 사자디라 빼나 지어 둔데라 메요나 미나선 도바사야라 소바 답변은 진짜 빼져 된다 값을 보았잖아 다당 미다바 제바숨 하고니 아니 다 다디 미다바이나 미나선 도바사야 강사디라 아니 독바상의 강사지로 왔다 시에버 동의 강사들아 지고지 아니 팀 담니다 바래 간스는 제발에도 와서 군생 구경지로 왔다 두바 지경의 강사들아 나고스니 다 팀대라지 하고는 되고 다 나고스인데 아니 군생 구경디 두바 지경 하고니 바뀌지 시경인데 제
치고스디 도바산이 이나 미나선 둔다지라와 아니 시도요게 다 딘데지 강사지라 치고였으니 다 들어 치고한다다 치고 따나스니 남규준세 뭐 정리를 다 따리드나 이는 치고스인데 롭지나 딘데지 와 균세 하 군유 죽은 게 강사들라 아니 치고체 나고스디 디 균세디 고겐게 강사들라 와다 둔다디 디 레스 임비 균세 카레 딘데지 레도아 스니파 아니 균세 장내 콜라 죽겐게 강사들라 나고스 어 딘데지 스무타나디 나고 치고스 딘데지 다베나 쯔바자겐디 나고시 쯔바 자사디 치고 정시 다 지용바 14월은 다 디네네 다른 치고 양다 나고 양다 치고 따나 나고 따나스네 딘데 기자 뭐 부지해요 아니 치고 당고 것은 딘데지 다 최당 최진세디 아니 지긴바디 당 다대게지 셰소 다 가말라 소에디 다디 우마랑 줘봐다 던줘봐 니가 나 최당 최진 지긴 걸 쓰고 말다 최당 최진이 나고다 치고 니가 그 투난도 줘봐 거래 쓰겠디 아니 가스나 랑주베기 제시자야디 탄주비 가수 아니 최당 최진이로 아니 투난도 나고다 치고 니가 그 투난도 줘봐지 고 말해 쓰니 아니 최제 투난도 줘봐 매 쓰니 다 제시자인데 탄주비 값을 시고 그래. 엄마도 지금 야 최당 최진이 찍랬으디 말다. 배나 최진 다체 최미다 바로 왔다. 다다 미다 반 찍인 생인데 탄주배라고 말해. 랑주배라고 말해. 다이나 다 미다 바 임비 준세들 제바 임비시 준세 거인데 아니 다디 아니 다 지상바지 샤워를 최진들 미다바디 미다바 지상바지 샤워를 나고 치고 그 드바 수수 드바 요교 나싱이 다다 미다바 샹도 지금 말이 어디 아니 지상바 샤워를 생인데 랑주비 지시 자워를 다 탄주비 아니 나고도 치고 니가 그 투난도 주비 추진이 꼬고 말해 추진 투난도 주바생인데 샤기 말해 어디 탄주비 디르시 자워를 그래서 디오 다 미샤부 준선인데 디고로 튀어 어디는 지마도지 최단 추진이 찍인 걸 쓰고 말다 디 찍인 것에디 니가라 요 말, 디 찍이 용어 말에 추진세디 계시들이 최수들이 계주들이 배나 다 계시 추진 미다바 계주 아니 최세디 어디서 차대요 그렇지는 이 최디디 단다 거기 저가 되는 성명이 디 켈렌 제국어로 최대 추진 디지 본주 성명이 tum바지 켈렌 제국어로 디랑주베 디치고 랑주베다와디로 디르다 최단 추진이 아니 니가 켈렌바지 거데이나 켈렌단데 미다와지 리고라 랑주베나 켈렌 툼바지 거래 쓴 깨지듯이 시월 다 투난도 tum바지 거스 인상 아니 최다 추진디 지상바지 샤고래 쓴다 딘다마데 시자에 드리사 너서 투체는 Okay, so the first question then is about the challenger and defender. So a challenger is a person who is giving reasons, and the defender is the person who the reasons are being given to. And so when you look at the proving something like someone being impermanent or in a certain particular place, trying to prove that fire exists there using the reason of smoke, whatever the the thing being proven, then you have, for instance, so what would be someone who is a suitable defender? What kind of person are they? They're in a, or what may be better to say it as, what kind of state are they in? So it's someone who, so we're giving the reason, take the subject sound, it is impermanent because it's a product. Again, that's a syllogism with a subject, a predicate, and a reason. There's three parts. So it's a person who is the sort of best suited defender here. It's someone who knows about all three of those. So they know what sound is, they do understand impermanence generally, and they understand being product, being produced. So they understand those three topics, or those three parts of a syllogism there. They understand them kind of individually, but then it's someone who understands them but doesn't yet know that sound is impermanent. So they have some question. Well, they know what sound is, they know what impermanence is, but they wonder, but is sound impermanent or not? Okay, is sound permanent or impermanent? Okay, so for that person, that would be
a defender. So that there's a kind of explanation of like a flawless defender versus a flawed defender, and a flawless challenger versus a flawed challenger. So that sort of depends on sort of what their kind of prior knowledge, what kind of prior knowledge they satisfy versus what prior knowledge they don't satisfy, they don't have. So, but in this case, sort of the flawless defender would be someone who knows about sound and about impermanence and about being produced, but they don't know that sound is impermanent, and they want to. That's the key thing. They actually desire to know if someone is impermanent or not. So then the challenger is the one who gives them the reason. They go and say, well, you know sound, you know impermanence in the product. Well, then take the subject sound. It is impermanent because it's a product. And they give that reason. And so that's the challenger, the person who gives a reason for the defender to help them to understand the thing they want to understand. That in this case, that sound is impermanent. Or help them to decide whether or not sound is impermanent. Okay, so those are the challenger and the defender. And again, there's a lot of different debates and a lot of different discussion and the texts on logic about what makes someone a flawed defender versus a flawless defender, etc. Okay, so the next question then was again let's sort of clarify, just because the way the question was asked was a little bit picking up a little bit different point. So Geshe said, so first of all, it's not that either the autonomy or the consequence school are saying that the subject and predicate have to be the same. That's not one of the things. So the subject and predicate, all the Buddhist schools accept, will be different things. So like take the subject would be sound, whereas and the predicate would be something like impermanent, something like that. So that's that. But then if you're looking at, so then what about what is the position of the autonomy school that we've been talking about? It's that the two parties, the challenger and defender, they have to have a similar position or a similar way of accepting the subject. And likewise, they have to have a similar way of accepting the predicate. And this is the reason why it's only sensible to state in your syllogism just the generality, just the general sound, or just the general impermanent or destruction, and not to qualify it with any more specific position that might be unique to one school or another. That's what the autonomy school accepts. But the Prasangika, the consequence school, they don't accept that. They don't say that the challenger and defender have to have any kind of commonality in their way of asserting or accepting the subject or the predicate, any part of the reason, okay? So they don't say that there's this kind of common appearance of the subject between a challenger and a defender. And the reasons for that will be explained later on in the text. 예, 나 처음에는 잠시하게 있어. 안 들려. 안 들려. If you like, could you please explain a little bit more about the class? Vaisheshika school, where I mentioned that there were two sub-schools, one that was asserts that things arise again, and then the other one was that things become manifest. And so maybe a little more clarification on the difference between those two, something that needs to be produced again versus something that was like a spread. So, 교체수준. 거기도. Okay, so again, 주어 다 지탁번니기, 지탁번기, 에원니도, 담보, 그래 룩, 응원벌서 마와당, 개와 마와, 장신바, 장신바. 여만 왔던 싸움에 왔을 때. 건다가 지탁번이스라인, 건다 담보는 게, so I just the first thing is I switched the two Indian non-Buddhist schools around when I was saying it. I'm sorry. So those two sub-schools that Venerable Tenjo was mentioning are not
the subdivisions of the Vaisheshikas, they're the subdivisions of the Sankhya. So anyway, so okay, that's all. 이 So then they need equal younger groups 조식하러 원래 이 Geshe. 장전바 지당 장전바서 이게 세제 탐지 되는 세제 수행하는 뒤바 인식고 와. 이 장전바서 돼. 다 장전비기들 아니 지부께와 뒤던들 민자와 니셔니. 깨와만 위 장전당 서와만 위 장전是니시고 와. 깨와만 위 장전是되게 아니 누구라 빼잖아. 배는 누구디 사변두수 아니 요르데 사변두수 깨요 말이 아니 라에 깨와를 거봐 요래 세 깨와면 장진이 되어래 다 싸움을 장진되게 누구디 사변두수 요와 마스 깨차와레스 이내 라에 깨와디는 옹부유도드니 야 세야지도 깨와레스 오 독신에드니 깨와면 장진다 싸움을 장진스니 누구 누구디 사변두수 요레스 누구 사변도 뭐 찍바레 스니 라겐디 군니가 찍바체 다 제시 때지 민자와 하스는 깨와면 장진데 주두수 요르데 주두수 깨요 말에 스니 아니 라연 누구디드니 사변을 라연 깨와레 세 되게 돈이 아니 제시 잡단지 세와면 장진되게 아니 누구디 아니 사변이 두수 요와 마스 깨차와레스 이나야 아니 나랑 좀 드니 라연 깨와디 가지고 공부유도 세지도 드니 라연 깨와레 스니 두자니 세와면 장진 쓰고다 어디 개발된 샤고도 우스 Okay, so the two different sub-schools there are we'll just use the terms that it's just for the sake of this conversation, the creationists and the manifestationists. Okay, something like that. So the creationists, they would say that that's maybe has too much implication because that's a word we use already. Those who assert arising. So those who assert arising, they say that something like a sprout, using this as the example, the sprout exists at the time of the seed, but it hasn't arisen at the time of the seed. It hasn't been produced, right, or created. So it has to arise again in order to actually arise from the seed. Okay. So even though it exists at the time of the seed, it hasn't yet been produced or arisen. And so that's why it has to again arise from the seed. Now, the manifestationists, they say that not only does the sprout exist at the time of the seed, but it's actually already been created. It's arisen already at the time of the seed, yet it hasn't yet been manifest in such a way that it is an object of our senses. Okay, so it's not manifest as an object of the senses, even though it has been created at the time of the seed. So that's why it has to be created again from the seed. The sprout has to be created again to become an object of the senses. Okay, to manifest as an object of the senses. So there's just some difference in the way they explain, but in general, the Samkhya is this school that they assert that all objects or all phenomena, all knowable things are included within 25 categories. And so that's actually the word Tongchenpa just means like the categorizers kind of or enumerators or something. So they have these 25 categories, and this is their position about how results arise. And then there's one question. So if the people there in person can't see, I'll read the question in the chat. It says, could you explain what it means to the Buddhists that sound evolves from the four great elements? Okay, again, Nambasan Gibet Dong Jerabani Gupala. So to do any number any Jungwashi 중화시 내 중외 교회 다 직접 나나스라이도 근데 뒤던다 가래 중화시 내 중외 다 이거랑 가래서 그래 넘베 좋다 다든다 중죽은 베나가리래 다자오딘 중죽이 자스니로와 다 중화시 참목이 계시면도 중화시라고 사주면시 라바들스고 말와 중시 참모 초발할 때네 아니 중화
자스들와 자기 장신데 다 틴데지 중주의 자스들와 인다 중화 신부시 두체발라 때네스 라도와 이상 중주의 자스데 모두지 양사주 메룽 코란 라바 코란 디마레 그와 아니 중시 참목이 그와 아니 딘데기 드니 겐 체발라 때네 아니 중위 드니 딘데 년자지 샤는 거지 그와 어디마도 지양 중시 참목 코란 게 리균 있으니 마야 무튼 용어디 말에 자라 정지 규메 라레 그와 중시 참모디라 정지 균샤는 거와 이나양 중식이 유체발라 때네 아니 깨비 아니 년자스니 라연디 자라 디샤고리 중주의 자스니 로아 디샤도 단 인다 체라베 자디 중시라 땜바 마레스 남과라 땜 마레스 로아 남과라 땜 윤데레스 오 티인두자니 케바디 기지시와리 중식이 주체발라 때네 중위 로아 중식이 깬체발라 때네 중화스 오 티네기 다 자디 티네지 샤는 거로 하고 다와 라연도 다 간다라 주디라 아니 중화시 참무기 당니 기드니 규겐지 소발라 때네 아니 자기 레고와 자주 pena dadira ni ngurwa ta pena simba chungwale jume tayo ma simba chungwa ta pena kharire kasana kiwi zowale chungwe tayo kiwi zowale ma chungwe chuda lungdala soba yore kanda duzo ganga wani jungwa shiki ju chebala tene chungwa shadare es o ti namgi yondera tema mare es namgi yonde mare es o ta tiki shi wore namgi yonde na jungwa chigi ta kunzu tinda kabi chiraba di jungwa nga kelin gore rwa jungwa nga kelin gore 우리나라에 되는 남과라 때문에 윤대스 다 남과 산집이 남과 말이 중화식이 주체바라 때문에 중화레스 어떻게 지시 어디 된다 디레스 And so I'll just say as a note as an interpreter that evolve maybe isn't exactly the best term to use, just arising. So there's no sense that in at least in Geshe-la's explanation that it's somehow like an evolution, like we think of as like natural selection or something. It's like over time. It's just the way it's created or arises. That's what's being talked about. So here, the different positions of the Buddhists versus the Vaisheshikas are in relation to how sound arises. So here, the Buddhists assert that sound arises from the four great elements. Now, when we say the four arises from the four great elements, we're not talking about the four sort of rough coarse level, but actually the subtle level of the elements, the four subtle elements. And so here it's the position that it's independence on the four great elements acting as a condition that sounds arise. Sounds arise with the condition of the four elements. And that's how we, they, as the condition, then there's a sound like wah, and then we can hear it with our ear consciousness, our oral consciousness. And so this is not to say, just to be clear, that somehow sound is like part of the continuity of the four elements, as we understand that sound has no continuity of similar type. What we call a continuity of similar type, or a type continuity. So it's not that sound is a kind of part of the continuity of the four elements, but it is something that is created or arises independent on the four elements acting as a condition. But the position of the Vaisheshika about sound is that it's not something. Sound is not something, or sounds, we could say, right? Sounds are not things that depend on the four elements. They just depend on being a quality of space. They are a quality of space. They depend on just being this quality of space. So then the Vaisheshikas, they posit 5 elements. So in addition to the 4, there's space. That's an element. So they say that sound is just the quality of the 5th, the space element. Okay, so that's the difference. For them, that's their position. And for the Buddhists, it is there's arisen from the 4 elements. It is also, there's different kinds of sounds, right? There's sounds that are somehow connected with living beings, intentions and efforts, and those that are just natural sounds, like the sound of a river or sound of wind or something. There's many different kinds of sounds, but they're all arisen from the 4 great elements. Okay, so we'll stop here because the time is
xie bei xie zhu xie mian do zhang ma ri ra ba ling xie nie de jian ba san jie xin du min de bu ba yin zhu gu nam da xin la jue ba ra xiu ye da mong gu ru ran ha mian ga ne yan da ya mi 讲究深究人不解马界巴南解决解解瓦娘巴没巴样空年空度排瓦修抗日ra为国为新个嘛偏当代瓦马里中为呢接连希望电信家族下边 CD 巴度电就罗及家电对接控制之类 道教大别龙多结人人，罗塞南拉日拉曼人民，蓝天结为新拉所望的，他人那边西边面西部沙漠电着他当这边，芭蕉泸州亚塞公巴达七夕空渡去。 yo ro ngo je wan di je wo gu so na ma yi xie zuo zuo so na ma yi xie le zhong tang ba gu ni to ba ra shu. Thank you. Good night. 多谢呢，时间呢我。 谢谢。 Dr. Geshe. Thank you. Thank you.